of the Chandigarh Sahitya Academy. Well, I think I will have to request you for applause again. I shouldn't have to naturally and normally, but can we please, please, please applaud the launch of the Hindi magazine Abhas by Reverse Publishing? And there goes the wrapper, which is one of the most coveted moments in the launch of any magazine, any book. Presenting to you आभास नई कहानियों का आनंद लेने के लिए. Thank you all. As you all know, the Reverse Publishing House has a couple of more magazines. We have in English the Reverse Beat, and then in Punjabi Lafznama. So we thought that we should also have a dedicated magazine for our Rashtra Bhasha, that is Hindi. And we are very glad to have many people contributing to it, and we are looking forward to more and more contribution from across the country. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Sumant Batra ji. Thank you so much, Subhash Bhaskar ji, Sumita ma'am, Afan ji, and Seema ji. And you know, William Shakespeare would often remark that all things are ready if our mind be so. I think now we are ready to catch a glimpse of the most awaited novel, Anarkali, written by Sumant Batra ji. Could we have the book cover release of Anarkali? By Sumita ma'am, by our festival director and curator, Dr. Sumita Mishra. Ladies and gentlemen, presenting to you Anarkali, written by renowned author Sumant Batra. Thank you so much, ma'am. And quoting another. Yes. Yes, of course. Well, thank you so much, Smitaji, for giving me this opportunity and also for doing me the honors. This is a very special moment because Chandigarh is the city that I've grown up in. All my schooling, my law education, my graduation has been in Chandigarh, so it's such a special moment to be able to unveil the cover of my next book here. This is a bit unconventional book in a way that one, not just because that a lawyer has written a historical fiction or a love story from 16th century, but also the way the book is curated, because Anarkali is someone who we know from many centuries from the very extraordinary love episode that you have seen as manifested in Mughal Azam, Anarkali, or some of the other literature that you may have read about her. But this, in fact, is the first attempt to present a very different aspect of her. This is a book to give her, as rather an attempt, if I may say, through this book to give her an identity that goes beyond that love story. This is a book that gives her a name, because we've always known her as Anarkali, but nobody has really known what her real name was, where she came from, who were her parents, why and how did she grow up into becoming such an extraordinary Kathak dancer, and what is it that led to the conflict between Akbar and Salim? Was it really owing to her, or were there other reasons which led to her? And did she really escape from Fatehpur Sikri, or did she really face the consequence of being bricked alive? There are so many answers that this book provides, but it is still, at the end of the day, a historical fiction. It's in a way, her biography is set in historical times. The book will be out in bookstores in about 10 to 12 days. And I do hope that you would read it and enjoy it. And thank you so much, Smitaji, once again for giving me this opportunity to launch the book here, to unveil the cover of the book here. Thank you so much. Thank you so much, sir. And there goes another book for us to savor and enjoy. And quoting another very popular author, Salman Rushdie, where he says that literature is where I go to explore the highest and lowest places in human society and in the human spirit, where I hope to find not absolute truth, but the truth of the tale, of the imagination, and of the heart.
And it's now time with that to launch Caution, Goddess Ahead by renowned author Ruby Mohan. Well, American writer, humorist, and poet of Indian ancestry, and she's known to Indian readers as the author of The Kidnapping and poet of Unsettled. She's a pseudonym for Meenakshi Datta, and her cosmopolitan literary works are informed by transcendentalism, science, logic, and ethics. Ladies and gentlemen, presenting to you her latest, Caution, Goddess Ahead. Hello, Chandigarh. How are you doing? Oh, it's a mild response. Come on, guys, wake up. It's just afternoon. Thank you so much. And again, welcome to the Literati Festival. I have a lot of thanks that I want to give. First of all, my thanks going out to Sumita Mishra ji, chairperson of Literati and also the festival director today. And my big thanks to Afan Yeswi ji from Rivers Publishing. He's been so kind, and also the Literati family for adopting me as one of your own. I have just come in and I'm so enthused by the warmth of the Literati family and all the happening events there. So it's great to be able to present my book to you. I hope you enjoy this. This is a fabulous book which is kind of topical to the festival theme of Navras, and also it talks about the goddess, which is, I think, in all of us. I mean, haven't we heard that behind every successful man there is a woman? But what if the woman was a book who was thought-provoking and transformational? I would highly encourage you to go look for this goddess, pick her up, and it might change your lives. And I want my husband to say a quick word for me, because he has it and he wants to say that, so I would go ahead and ask him, please. Thank you, Meenakshi. I want to congratulate Meenakshi, my wife, for the launch of this book. And I don't think I'm very qualified to comment on the contents. I flunked literature in school. But I just want to say that thanks for being an awesome wife and mother-in-law. No, yeah, yeah. And also, I'm sure you'll enjoy the book. Give it a read. It's going to be awesome. Thank you so much. Thank you so much. And with that, we've unveiled a few new literary gems into the world of literature. You know, talking about poetry, a lot has been said about love and longing, and I think without the feeling of love and longing, poetry seems almost incomplete, right? So before inviting our next performer on the dais, I quickly want to say 2-3 lines that I found this morning, again by a very famous and loved Urdu shair, Farhat Ehsaas Saab. He says that, तुम्हें उससे मोहब्बत है तो हिम्मत क्यों नहीं करते? तुम्हें उससे मोहब्बत है तो हिम्मत क्यों नहीं करते? किसी दिन उसके दर पे रक़्स वहशत क्यों नहीं करते? इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से? मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते? And now's the time that we dive into love and longing with Roop Kaur Kunar, who's a celebrated singer, poetess, writer, composer, lyricist, and performer, who has been actively working in the creative field since 2011. And her spoken word and Punjabi poetry on a diverse range of emotions have catapulted her into a social media star. She holds a master's in literature from Punjab University, Chandigarh, and she studied mass communication. She's based here, right here in Chandigarh. Ladies and gentlemen, please give it up for Roop Kaur Kunar. अब तो प्यार भरी बातें होने वाली हैं, थोड़ी और तालियां हो जाएं. Thank you, Niharika. Thank you so very much to all. ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ
ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਜੋ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀ ਕਵਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਹੈਲੋ ਨਾ ਹਾਏ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਪੋਇਟਰੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਔਰ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਅੱਛਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਇੰਨੇ ਗੁਣਵਾਨ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵਾਂਗੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿਓਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚੱਲ ਤੈਅ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚੱਲ ਤੈਅ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੇ ਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਂਝ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਿਲਣਾ ਕਦੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਂਝ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਂਝ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਿਲਣਾ ਕਦੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਖੋਰੇ ਕਿਉਂ ਕਾਹਤੋਂ ਰੂਹ ਦਾ ਖਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਂਝ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਿਲਣਾ ਕਦੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਖੋਰੇ ਕਿਉਂ ਕਾਹਤੋਂ ਰੂਹ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਿਲਣੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੈਅ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਓਕੇ ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਮਰੱਥ ਕਦੇ ਪਵਾਉਂਦਾ ਲੁੱਡੀਆਂ ਕਦੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੱਥ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕਿ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਗਲ ਕੋ ਮਾਸੇ ਦਾ ਕਿੰਜ ਬਣ ਗਿਆ ਖਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਗਲ ਕੋ ਮਾਸੇ ਦਾ ਕਿੰਜ ਬਣ ਗਿਆ ਖਾਸਾ ਕੈਸਾ ਬਣਿਆ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੋਚ ਕੇ ਆਵੇ ਹਾਸਾ ਦਿਨ ਇਹੋ ਸੀ ਜੇਠ ਕੇ ਹਾੜ ਦਿਨ ਇਹੋ ਸੀ ਜੇਠ ਕੇ ਹਾੜ ਸਹੇਲੀ ਮੇਰੀ ਜੀਤ ਬਰਾੜ ਲੈਕਚਰ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਦੀ ਵਾੜ ਦੇ ਖੂੰਜੇ ਵਕਤਾਂ ਮਾਰਾ ਧੌਣ ਸਿੱਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਤੋੜ ਤੇ ਦੱਸ ਵੀਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਤੇ ਦੱਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡੋਂ ਪੜਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਫੀਸ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਿਰਾ ਪਟਾਕਾ ਬਾਤੋਂ ਫੜ ਕਹਿੰਦੀ ਉਠੋ ਕਾਕਾ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਾਟਾ ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਰਾ ਫਿਕਰ ਤੇ ਫਾਕਾ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਵਾਕਾ ਬੈਠ ਕੰਟੀਨੀ ਖਾਈ ਜਾਵੇ ਨਾਲੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਭਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕਰਮਾ ਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਜੁੜਿਆ ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸਾਕ ਵੀ ਮੁੜਿਆ ਨਿੱਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਭੈਣੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹ ਜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਬਾਪੂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੁਕਿਆ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹਰ ਪੱਖ ਜ਼ਹਿਨ ਉਤਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰਮੇ ਦੀ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਹਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਖ ਵੀ ਕਰਮੇ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਯਸੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਬਣ ਜਾ ਚੋਰੂ ਚੱਕਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾ ਬਾਬਾ ਭਗਵੇਂ ਪਾਲਾ ਰੂਪ ਵਟਾਲਾ ਸਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਦਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲੈ ਭੈਣੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਜੂ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਜੂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਕਾ ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇਉਂ ਵੀ ਮਰਜੂ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਚੰਗੇ ਮੰਦੀ ਸੋਚੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਲੈਣ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬਸ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਉਂਝ ਨੱਕ ਤੇ ਮੱਖੀ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਓਏ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਡਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੀ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਰਮਾ ਜੀ ਸੀ ਲੀ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਸੱਚੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ
ਬਣ ਗਏ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੇਖੋ ਕਾਰਾ, ਨਾਲੇ ਫਰੀ ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਫਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦਾ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂਗੀ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਡਲਜ ਹੋ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। वेल ये तो वही बात हो गई जब हम किसी से कहते रहते हैं वंस मोर, लेकिन आप ब्लेम मुझ पर मत डालिएगा क्योंकि कसूर सारा वक्त का है। वक्त ने कहा तो हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा अब। थैंक यू सो मच रूप, दैट वाज ब्यूटिफुल, दैट वाज ब्यूटिफुली डन एंड यू आर राइट, द यूथ नीड्स टू गेट इन टच विद लिटरेचर एंड आई एम श्योर दैट इज़ ऑन द राइट पाथ एज वेल। चलिए मैं आपको हमारे अगले सेशन की ओर लेके चलती हूँ, विच इज़ गोइंग टू बी अ ग्रिपिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग